హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలాగున్నారు? ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్‌కి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ అనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వీడియోలో టైప్ కన్వర్షన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. పైథాన్ టైప్ కన్వర్షన్. ఈ పైథాన్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటే ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్‌కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఈ పాయింట్ నోట్ చేస్తాను. ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్, టైప్ కన్వర్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ డేటా ఆఫ్ వన్ టైప్ టు అనదర్. ప్రోగ్రామింగ్‌లో టైప్ కన్వర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒక డేటా టైప్ నుంచి మనం ఇంకో డేటా టైప్‌కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్వర్టింగ్ int data to str. మనం ఇంటీజర్ నెంబర్ నుండి ఇలా స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని టైప్ కన్వర్షన్స్ అంటారు. అండ్ ఈ టైప్ కన్వర్షన్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్, దీన్ని ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్, దీన్ని మాన్యువల్ టైప్ కన్వర్షన్ అని కూడా పిలవచ్చు. మాన్యువల్ టైప్ కన్వర్షన్. సో ఈ ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ ఏం చేస్తుందంటే పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, n1 అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశా. n1 ఈక్వల్ టు 123, n2 ఈక్వల్ టు 1.23. అండ్ రిజల్ట్ r అనే వేరియబుల్ r ఫర్ రిజల్ట్ తీసుకుందాం. r అనే వేరియబుల్ n1 ప్లస్ n2 నేను టైప్ చేసి నెక్స్ట్ r ప్రింట్ చేయగలను. మనకి అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద ఏం డిస్ప్లే అవుతుందంటే 124.23 అనేది అవుట్పుట్ మీద వస్తుంది. 124.23. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే n1 లో ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నా అండ్ n2 లో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ n1 ప్లస్ n2 ఈ టూ నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఇంటీజర్ 123 అనేది 123.0 ఇలా ఫ్లోటింగ్ టైప్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఈ టూ నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతుంది. అండ్ రిజల్ట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ టైప్ అనేది వస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే పైథాన్ లో ఆటోమేటిక్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటాం. ఇది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఎలాంటి సపరేట్ కోడింగ్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అంటాం. ఇంప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్. ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం కొన్ని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అని వాడి మనం ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్, users convert data type of an object to required data type. We use built-in functions like int, float, and str functions to perform explicit type conversion. మన యూజర్స్ అనేవి కోడింగ్ రాసి ఇలా ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు.
వీటి కోసం కొన్ని బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి రిమెంబర్ అవ్వాలి. ఇంట్ ఫంక్షన్ ఉండేది, ఫ్లోట్, స్ట్ర్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్‌ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ టైప్ కాస్టింగ్ అని కూడా అంటాము. ఎక్స్‌ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ is also called typecasting. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సపోజ్ నేను num_string ఈక్వల్ టు ఒక స్ట్రింగ్ లో వేస్తున్నాను 12 అనేది. నేను ఇక్కడ నెంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నా కానీ ఇలా సింగిల్ కోట్స్ లో మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇది స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది. అండ్ num_integer లో 23 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ num_ ఈ 2 వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేయాలని మనం ట్రై చేసాం అనుకో, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటి స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇంకోటి ఏమో ఇంటీజర్ ఉంది. ఒక స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ ఎడిషన్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దీనికోసం మనం ఎక్స్‌ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ వాడాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే num_string ఈక్వల్ టు మనం ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంట్ అని ఇవ్వాలి ఫంక్షన్ లో. దీని లోపల పారామీటర్ అనేది పాస్ చేయాలి, num_string. ఈ 12 ఈ స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూ తీసుకుంటుంది, దీన్ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ మళ్ళా మనం దీన్ని సేమ్ వేరియబుల్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ మనం దీన్ని 2 వేరియబుల్స్ ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు, num_string ప్లస్ ఇంటీజర్. అవుట్పుట్ ఏం వస్తుందంటే 35 వస్తుంది. సో 12 + 23 35 కాబట్టి 35 అనేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక దాంట్లో స్ట్రింగ్ ఉంది, ఒక దాంట్లో ఇంటీజర్ ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ ని మనం ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ స్ట్రింగ్ ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని ఎక్స్‌ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ అని అంటారు పైథాన్ లో. కొన్ని కీ పాయింట్స్ నోట్ చేస్తా. Implicit type conversion is automatically performed by the Python interpreter. ఈ ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనకి లాస్ ఆఫ్ డేటా అనేది లాస్ కాకుండా ఉండడానికి ఇంప్లిసిట్ కన్వర్షన్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. Python avoids the loss of data in implicit type conversion. అండ్ దీన్ని మన ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. టైప్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ of an object from one data type to another data type. ఎక్స్‌ప్లిసిట్ టైప్ కన్వర్షన్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారని చెప్పాను. Explicit conversion is also called typecasting. Here we use predefined functions. టైప్‌కాస్టింగ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే లాస్ ఆఫ్ డేటా మే అక్కర్. మనం ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కి మనకు కావాల్సిన డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో డేటా అనేది లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను 12.23ని ఇది ఫ్లోటింగ్ నెంబర్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేశాను అనుకో, int of 12.23 దీని అవుట్పుట్ ఏం వస్తుందంటే ఓన్లీ 12 వస్తుంది. సో ఇక్కడ డెసిమల్ లో పొజిషన్స్ అనేవి మనకి లాస్ అయింది.
In typecasting, loss of data may occur as we enforce the object to a specific data type. ఈ టైప్ కన్వర్షన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ టైప్ కన్వర్షన్స్ లో ఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ లో ఇలా లాస్ ఆఫ్ డేటా అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఈ టైప్ కాస్టింగ్ మనకి ఎప్పుడు నీడ్ ఉంటుందంటే when the data type of the object is not as per expectations or requirements. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ నాకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ వద్దు, ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే ఇంటీజర్ ఇంట్ ఫంక్షన్ అనేది వాటి టైప్ కాస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. దిస్ లీడ్స్ టు ద చేంజింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా టైప్. అండ్ ఈ టైప్ కాస్టింగ్ కి సంబంధించి ఒక హైరార్కీ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం. కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటున్నా, ఫస్ట్ సెల్ లో స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్, ఇంట్, బూల్. ఇక్కడ కాలమ్స్ లో కూడా స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, ఫ్లోట్ తీసుకుంటున్నా, ఇంట్ తీసుకుంటున్నా, బూల్ తీసుకుంటున్నా. ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ దేర్ ఈజ్ నో డేటా లాస్. సపోజ్ నేను బూల్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బూలియన్ లో ట్రూ అని ఉంది అనుకో, దాన్ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 1 అవుతుంది. అండ్ బూలియన్ లో ఫాల్స్ ఉంటే దాన్ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 0 అవుతుంది. సో ఇలా మనం బూలియన్ ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్లోటింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ బూలియన్ అనే సెల్ తీసుకోండి. ఈ బూలియన్ పైన ఏం సెల్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఇంట్ ఉంది, ఫ్లోట్ ఉంది, str ఉంది. ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ దేర్ ఈజ్ నో డేటా లాస్. సో ఈ బూలియన్ ని ఈ టాప్ లో ఉన్న 3 ఎలాగ కన్వర్ట్ చేసినా ఇక్కడ డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు. బూలియన్ ని స్ట్రింగ్ అవుతుంది, ఫ్లోటింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంటీజర్ గా అయినా మార్చొచ్చు మనం. అండ్ అలాగే ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నేను 1 అనే ఇంటీజర్ తీసుకుంటున్నా, దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు అది జస్ట్ ఒక సింగిల్ కోట్స్ లో ఎంక్లోజ్ అయిపోతుంది. అండ్ 100 అనే ఇంటీజర్ ని ఫ్లోటింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తే 100.00 అవుతుంది. ఇలా ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ, ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ మనకి ఎటువంటి డేటా లాస్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ టు సేమ్ కాబట్టి. అండ్ సిమిలర్లీ స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్ టు ఫ్లోట్, ఇంట్ టు ఇంట్. ఈ డయాగ్నల్ సెల్స్ అనేవి సేమ్ దాని డేటా టైప్ నుంచి దానికే మారుస్తున్నాం కాబట్టి ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు. ఓన్లీ 0 తప్ప మిగిలిన వాల్యూస్ అన్ని ట్రూగా కన్సిడర్ అవుతాయి. సపోజ్ నేను 100 అనే ఇంటీజర్ ని బూలియన్ గా కన్వర్ట్ చేశాను అనుకో, అది ట్రూ అవుతుంది. అవుట్పుట్ అనేది ట్రూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ మనకి 100 అనే ఈ వాల్యూ అనేది మనకి లాస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ డేటా లాస్ అనేది అవుతుంది. దీన్ని టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఇలా టైప్ కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ ని దీని అబోవ్ సెల్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఫ్లోట్ ఉంది, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఉంది, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంది. ఇలా ఇంటీజర్ ని ఫ్లోటింగ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డేటా ఎటువంటి లాస్ అనేది ఉండదు. బట్ బిలో ఉన్న సెల్స్ లో బూల్ ఉంది, ఇంటీజర్ టు బూల్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫాల్స్ చూపిస్తుంది. అండ్ అలాగే ఫ్లోట్ వాల్యూని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎస్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో డేటా లాస్. సపోజ్ నేను ఫ్లోట్ వాల్యూ ఒక 3.23 ఉంది, దాన్ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి 3 మాత్రమే అవుతుంది. సో ఇక్కడ డేటా లాస్ అనేది జరుగుతుంది, అందుకని నో పెట్టాం. సిమిలర్లీ ఫ్లోట్ నుంచి బూల్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కూడా డేటా లాస్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఈ స్ట్రింగ్ మనం నెంబర్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నేను స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి,
ఈ ఫ్లోట్ ఫంక్షన్ ఇలా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసాం. అలాగే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ లాగా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఉండాలంటే స్ట్రింగ్ లో ఓన్లీ నంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ 12 అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. ఈ 12 లో ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్లీ స్ట్రింగ్ ని ఫ్లోటింగ్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే స్ట్రింగ్ ని బూల్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫాల్స్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తానంటే ఈ స్ట్రింగ్ ని మనం బూల్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. అలాగే బట్ ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉంటే ఫ్లోటింగ్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఈ టేబుల్ మొత్తం మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ప్రాక్టికల్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ టైప్ కన్వర్షన్స్ అన్నిటికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ హైరార్కీ అంటే ఏంది, టేబుల్ మీద డేటా ఎప్పుడెప్పుడు లాస్ అవుతుంది అండ్ ఎప్పుడు డేటా అనేది లాస్ అవ్వట్లేదు. సో ఇలా దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్ యూ.